We are discussing a unit 5, that is pumps. Pumps are classified into two types: centrifugal pumps, reciprocating pumps. First we discuss about the centrifugal pumps. In centrifugal pumps, what is the meaning of the pump? Basically, pump is nothing but which converts the mechanical energy into the hydraulic energy, and hydraulic energy is in the form of pressure energy. We are converting mechanical energy into hydraulic energy, but hydraulic energy is in the form of pressure energy. Okay, now you can see here. You can see here the diagram of the centrifugal pump, which is have this is impeller. This one impeller. We are having guide vanes, and this is eye, and this is driving shaft. These are impeller vanes, and we can call it as eye here. This one eye, and which is volute casing. Remember this volute casing, and this is outlet or discharge. If mechanical energy is converted into the pressure by means of centrifugal force acting on the fluids. If centrifugal force acting on the fluid, so pressure energy, mechanical energy is converted to the pressure energy, then we can call it as centrifugal pump. Centrifugal pump acts as a reverse of the ideal radial flow reaction turbine. If you what is this means? If you know the inward radial flow reaction turbine, we can easily solve the problems about the centrifugal pump, or we can easily understand the centrifugal pump. Clear? Which are interlinked. Fourth unit and fifth unit are interlinked. This means that the flow in the centrifugal pump is in the radial outward direction, whereas Francis turbine radial inward flow reaction turbine or inward radial flow reaction turbine. Clear? Please compare it and understand it. So we seen that the pump is, when we have a pump, this water is having the foot valve or strainer. We discuss here foot valve or strainer, sump where is the water is stored, and from here water is taking into the impeller gradually, then it's lifting and giving it to the delivery pipe. Whereas if you can observe above this part, whereas impeller eye, above this impeller eye we call it as delivery head, whereas below eye, below impeller eye, we can call it as suction head. And we can notice that as per the third unit and fourth friction losses, here we have some friction losses, here also we have some friction losses, and whereas total head, whereas we call it as static head. Static head is sum of the delivery head and suction head. Okay, fine. The centrifugal pumps works on the principle of forced vertex flow. Forced vertex flow nothing but, if in the childhood had onwards, childhood or some whenever you keep water full of bucket and you rotate with the hand inside the water, and it will start rotating. That is nothing but forced vertex flow. We are giving forced vertex flow by using the impeller. So the impeller, for rotating impeller, we are giving a electrical energy. Mass of the liquid is rotated by external torque. The rise in, so that pressure is rising. The rise in pressure head
of the rotating liquid takes place. So we are lifting the water. The rise in pressure head at any point of the rotating liquid is proportional to the square of the tangential velocity liquid at that point, whereas and thus at the outlet of the impeller where the radius is more, in case radius is more, what happen? The pressure rise will be more, so that the liquid will discharge at the outlet is high with a high pressure head. ప్రెజర్ ఎక్కువైతే ఏమవుతుంది? హై ప్రెజర్ హెడ్ తో డిశ్చార్జ్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది. డ్యూ టు దిస్ హై ప్రెజర్ హెడ్ లిక్విడ్ విల్ లిఫ్టెడ్ టు హై లెవెల్. ఎక్కువ ప్రెజర్ ఉంటే ఎక్కువ హైట్ కి వాటర్ అనేది లిఫ్ట్ చేయబడుతుంది. క్లియర్ దిస్ పాయింట్? These are the main 4 components of the centrifugal pump. We already discussed this, whereas impeller, casing, suction pipe with a foot valve or strainer, delivery pipe. Here delivery, discharge, impeller. Please be carefully concentrate so that you can draw a diagram on exam. Clear? Main parts of the centrifugal pump. Impeller. Impeller means this rotating part. Impeller means this rotating part. It consists of series of vanes. The impeller is mounted on a shaft which is connected to the shaft of an electrical motor. ఎలక్ట్రికల్ మోటార్ కనెక్ట్ చేసి ఉంటుంది. షాఫ్ట్ పైన వేన్స్ అనే ఫిక్స్ చేసి ఉంటాయి. దాన్ని ఇంపెల్లర్ అంటారు. తర్వాత కేసింగ్ అంటే ఇంపెల్లర్ చుట్టూ ఉండేదాన్ని కేసింగ్ అంటారు. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ అన్ ఎయిర్ టైట్ పాసేజ్ మీన్స్ ఎయిర్ అనేది ఉండదు, ఓన్లీ వాటర్ అనేది ఉంటుంది. ఎయిర్ అనేది అసలు ప్రెజెంట్ ఉండదు. ఓకేనా? ప్రెజెంట్ అయి ఉండదు. అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది వాటర్ ఇస్ డిశ్చార్జ్ అట్ అవుట్లెట్ ఆఫ్ ది ఇంపెల్లర్ ఇస్, ఏదైతే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది వాటర్ అనేది ఇంపెల్లర్ లో డిశ్చార్జ్ అవుతుందో దాన్ని ప్రెజర్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఏం కన్వర్ట్ చేస్తుంది? కేసింగ్ అనేది కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? లీవ్స్ ద కేసింగ్, ఎంటర్స్ ది డెలివరీ పైప్. నెక్స్ట్ వన్, హియర్ ఆల్రెడీ ఐ డిస్కస్డ్ అబౌట్ దిస్. impeller, discharge head, suction head, static head. నెక్స్ట్ వన్ వాల్యూట్ కేసింగ్ అంటే ఇంపెల్లర్ చుట్టూ ఉండేదాన్ని వాల్యూట్ కేసింగ్ అంటారు. ఇక్కడ ఇంపెల్లర్ చుట్టూ వాల్యూట్ ఏమీ లేదు, వాల్యూట్ కేసింగ్ అన్నారు. ఓకేనా? ఇందులో ఏమవుతుందంటే ఏరియా ఆఫ్ ది ఫ్లో ఇంక్రీజెస్ గ్రాడ్యువల్లీ. ఏరియా ఆఫ్ ది ఫ్లో అనేది గ్రాడ్యువల్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మీరు ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏరియా ఆఫ్ ది ఫ్లో అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దట్ డిక్రీజెస్ ది వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఫ్లో వెలాసిటీ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ డిక్రీజ్ ఇన్ వెలాసిటీ, ప్రెజర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఏరియా ఇంక్రీజ్ అయితే వెలాసిటీ డిక్రీజ్ అవుతుంది, వెలాసిటీ డిక్రీజ్ అయితే ప్రెజర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. వాటర్ ఫ్లో త్రూ ది కేసింగ్ లో వాటర్ ఫ్లో అవుతున్న కొద్ది. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ అబ్జర్వ్ దట్ కేస్ ఆఫ్ ది వాల్యూట్ కేసింగ్, ఈ వాల్యూట్ కేసింగ్ లో ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది పంప్ ఇంక్రీజెస్ స్లైట్లీ. ఓకేనా? ఎఫిషియన్సీ అనేది కొంచెం మెరుగ్గా ఉంటుంది. అండ్ సమ్ లాసెస్ డ్యూ టు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎడ్డీస్. ఈ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎడ్డీస్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి ఇప్పుడు. ఓకేనా? సో దట్ ఫర్ దట్ దే ఇంట్రడ్యూస్డ్ అనదర్ వన్, వర్టెక్స్ కేసింగ్ మీన్స్ రౌండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది సపరేషన్ అనేది ఇచ్చారు. ఓకేనా? టు అవాయిడ్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎడ్డీస్. ఓకేనా? ఎడ్డీస్ అంటే నథింగ్ బట్ బుడగలు అన్నమాట. ఓకేనా? If the circular chamber is introduced between casing and the impeller, the casing is known as vortex casing. First one volute casing, this is vortex casing. By introducing the circular chamber, formation of eddies is reduced తగ్గాయి and efficiency of the pump అనేది మెరుగుపడింది. ఓకేనా? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వన్, కేసింగ్ విత్ గైడ్ బ్లేడ్స్. కేస్ విత్ గైడింగ్ బ్లేడ్స్ లోని
మనకి ఛాంబర్ సపరేషన్ ఇచ్చారు కదా, దానికి వాల్వ్స్ ఇచ్చారు. ఓకేనా, దానికి కూడా వెయిన్స్ ఇచ్చారు. వెయిన్స్ని అటాచ్ చేయడం జరిగింది. అది దేనికి అటాచ్ అయి ఉంటుంది? కేసింగ్కి అటాచ్ అయి ఉంటుంది. ఇంపెల్లర్ ఈస్ సరౌండెడ్ బై ద గైడ్ వెయిన్స్ మౌంటెడ్ ఆన్ ది రింగ్ విచ్ ఈస్ నోన్ ఎస్, దీనికి ఒక పేరు కూడా పెట్టారు. వాట్ ఈస్ దట్? diffuser. The guide vanes are designed in a such way that the water from the impeller enters the guide vanes without stock లేకుండా వాటర్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది. సో దట్ మనకి ఎఫిషియన్సీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్, ఆల్సో ఏరియా ఆఫ్ ది గైడ్ వెన్స్ ఇంక్రీజెస్, thus వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఫ్లో గైడ్ వెన్స్ రెడ్యూస్ అవుతుంది. వెలాసిటీ అనేది, ప్రెషర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా, ద వాటర్ ఫ్రమ్ గైడ్ వెన్స్ దెన్ పాసెస్ త్రూ ది సరౌండింగ్స్ కేసింగ్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ మోస్ట్ కేసెస్ కాన్సంట్రిక్ విత్ ద ఇంపెల్లర్. ఇది కేసింగ్ అనేది ఇంపెల్లర్తో కాన్సంట్రిక్గా ఉంటుంది. అంటే సింగిల్ సెంటర్లో 2 రేడియస్ వస్తాయి, ఈ రేడియస్ ఒకటి. ఓకేనా, దట్ నథింగ్ బట్ కాన్సంట్రిక్ సర్కిల్స్. సక్షన్ పైప్ విత్ ఏ ఫుట్ వాల్వ్ అండ్ స్ట్రైనర్. ఫుట్ వాల్వ్ అంటే ఏ పైప్ హూజ్ వన్ ఎండ్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు ది ఇన్లెట్ ఆఫ్ ది పైప్. పంప్ అనేది ఇన్లెట్ ఆఫ్ ది పంప్ లో ఒక పైప్ అనేది వన్ ఎండ్ అనేది పంప్ కనెక్ట్ చేస్తారు, అదర్ ఎండ్ అనేది సంప్ లో డిప్ చేస్తారు. దిస్ ఈజ్ నోన్ as సక్షన్ పైప్. ఏ ఫుట్ వాల్వ్ ఈజ్ నాన్ రిటర్న్ వాల్వ్ అంటే 1 వే అన్నమాట. 1 వే 2 వే నుంచి వాటర్ పాస్ అవడానికి ఉండదు. ఎప్పుడైతే సక్షన్ హెడ్ నుంచి డెలివరీ హెడ్కి వస్తుంది, బట్ పై నుంచి కిందకి వెళ్దాం, కింద నుంచి పైకి వస్తుంది వాటర్ అనేది. The foot valve opens only in the upward direction. చెప్పాను కదా. The strainer is also fitted at the lower end of the suction pipe. Delivery pipe, a pipe whose one end is connected to the outlet of the pump and water at the required height is known as delivery pipe. మనకి ఎంత అయితే హైట్ లో డెలివరీ అవ్వాలి వాటర్ అనేది, దాని హైట్ ని డెలివరీ పైప్ అంటారు. నెక్స్ట్ వన్, ఇంపెల్లర్ లో 3 టైప్స్ ఉంటాయి. బ్యాక్వర్డ్ వెయిన్స్, ఇన్ కేస్ వెయిన్స్ అనేవి థీటా అనేది లెస్ దెన్ 90 degrees ఉంటే బ్యాక్వర్డ్ వెయిన్స్ అంటారు. వేరస్ ఇంపెల్లర్ అనేది రొటేట్ అవుతుంటుంది. వేరస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 90 అనుకోండి, రేడియల్ వెయిన్ అంటారు. వేరస్ నథింగ్ బట్ థీటా కాదు, 5 అనేది గ్రేటర్ దెన్ 90 అయితే ఫార్వర్డ్ వెయిన్ అంటారు. ఓకేనా, వీ యాక్చువల్లీ రీడింగ్ అబౌట్ ది రేడియల్ impeller, radial vein impeller having radial veins. Okay na, so that u1 velocity here inlet of the impeller vein, u1 velocity vr1 making angle theta alpha 90 degrees, u1 making alpha 90 degrees, and vr2 relative velocity at outlet velocity of the vein, v2 making an angle beta, vb2 well velocity, u2 tangential velocity at outlet of the impeller blade, vf2 flow velocity, outlet velocity. Okay na, you can get a doubt that where is vw1. So in most efficient గా ఉండడం కోసం మనం 90 degrees మెయింటైన్ చేస్తూ, ఇన్లెట్ లో మనం 90 degrees మెయింటైన్ చేస్తూ వాటర్ అనేది ఇన్లెట్ పంపిస్తాం. సో దట్ వాటర్ అనేది ఇన్పుట్ చేస్తాం, సో దట్ మనకు మోస్ట్ బెస్ట్ ఎఫిషియన్సీ వస్తుంది అన్నమాట. సేమ్ యాజ్ వే ఫర్ ది టర్బైన్, రేడియల్ ఫ్రాన్సిస్ టర్బైన్ లాగే ఇంపెల్లర్ లో కూడా అలానే మెయింటైన్ చేస్తాం. వాటర్ ఎంటర్స్ ఇంపెల్లర్ రేడియల్లీ అట్ ది ఇన్లెట్, బెస్ట్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది పంప్ బెస్ట్ ఎఫిషియన్సీ కావడం కోసం 90 degrees మెయింటైన్ చేస్తాం. విచ్ మీన్స్ ద అబ్సల్యూట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ వాటర్ అట్ ది ఇన్లెట్ మేక్స్ 90 degrees విత్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ ఆఫ్ ది ఇంపెల్లర్ అట్ ఇన్లెట్. 90 degrees చేస్తుంది. ఎక్కడ డైరెక్షన్స్ తో అది వెళ్ళే స్పీడ్ ని డైరెక్షన్ తో 90 degrees చేస్తుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వన్, వేరస్ ఇన్లెట్ లో మనం కొన్ని కండిషన్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం కదా, దట్ రిజల్టింగ్ ఇన్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ 90, vw1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దీస్ నీడ్ టు బి రిమెంబర్డ్. ఎక్కడైతే ఫ్రాన్సిస్ టర్బైన్ లో మీరు అవుట్వర్డ్ వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్ లో చూస్తే బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 degrees, vw1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, v2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు vf2 ఉంటుంది. సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ ఇంపెల్లర్ లో ఇన్లెట్ ట్రయాంగిల్ లో, ఇన్లెట్ వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్ లో ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90, vw1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0,
V2 is equal to Vf2 ఉంటుంది. ఓకేనా? Whereas n is a impeller of the RPM, speed of the impeller, diameter d1. This is d1, diameter of the impeller at the inlet. U1, tangential velocity of the impeller at the inlet. We know that U1 is equal to pi d1 n by 60. So the d1 diameter U1 tangential velocity U1 is equal to pi d1 n by 60, whereas d2 diameter of the impeller at outlet, U2 tangential velocity at the impeller at outlet, whereas U2 is equal to pi d2 n by 60. d2 ante diameter at d2, d1 ante diameter at inner outlet, the impeller outlet diameter d2, inlet diameter d1. Absolute velocity water at inlet V1, whereas VR1 relative velocity of water at inlet, whereas alpha making an angle V1 at an inlet making alpha, okay, with direction of the motion of the vane. Theta made by a relative velocity VR1 at inlet with the direction of motion of the vane, and VR2 beta phi are the corresponding values at outlet. As the water enters the impeller radially, which means absolute velocity water at the inlet is in radial direction. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ 90 degrees, VW1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్ ఈజ్ రివర్స్ ఆఫ్ ఏ రేడియల్ ఫ్లో రియాక్షన్ టర్బైన్. ఏదైతే రేడియల్ ఫ్లో రియాక్షన్ టర్బైన్ ఉందో దానికి రివర్స్ అనేది సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్. ఇప్పుడు రేడియల్ ఫ్లో రియాక్షన్ టర్బైన్ వర్క్ డన్ తెలిసింది అనుకోండి, సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్ వర్క్ డన్ అనేది తెలుస్తుంది ఈజీగా. By in the case of radial inward flow reaction turbine, the work done by the water on the runner, మనకి ఏం చేస్తుంది, వర్క్ టర్బైన్ లో వాటర్ అనేది రన్నర్ పైన వర్క్ చేస్తుంది. వాటర్ అనేది రన్నర్ పైన వర్క్ చేస్తే రన్నర్ రొటేట్ అవుతుంది. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పంప్ ఏమవుతుంది, ఇంపెల్లర్ అనేది వాటర్ పైన వర్క్ చేయడం వల్ల మనకు వర్క్ డన్ అనేది ఉంటుంది. ఓకేనా? నథింగ్ బట్ యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ ది వాటర్ స్ట్రైకింగ్ పర్ సెకండ్. మనకు నార్మల్గా మనకు చూసేది ఏంటి, వర్క్ డన్ 1/c VW1 U1 ప్లస్ VW2 U2. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ది పంప్, వర్క్ డన్ బై ది ఇంపెల్లర్ అనేది వర్క్ డన్ బై ది ఇంపెల్లర్ ఏం చేస్తుంది, వాటర్ పైన వర్క్ చేస్తుంది. సో దట్ నెగిటివ్ వర్క్ డన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ది టర్బైన్. సో మైనస్ 1/c VW1 U1 మైనస్ VW2 U2, మైనస్ తీసేస్తే VW2 1/c VW2 మైనస్ VW1 U1, వేరేజ్ VW1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఎందుకు, రేడియల్ గా మనం ఇన్లెట్ ఇస్తున్నాం వాటర్ ని, సో దట్ VW1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో మనకు వర్క్ డన్ మిగిలింది ఏంటి, 1/c VW1 VW2 U2. ఓకేనా? వర్క్ డన్ బై ది ఇంపెల్లర్ అనేది వాటర్ పెర్ సెకండ్, బై వాటర్ కదా. సో వర్క్ డన్ బై ఇంపెల్లర్ ఆన్ వాటర్ పెర్ సెకండ్. సో W/z VW2 U2. W is nothing but we know that rho is Q. ఓకేనా? Q is volume of the water at discharge, అంటే ఏరియా అంటే వెలాసిటీ అని, వెలాసిటీ ఆఫ్ ఫ్లో. ఓకేనా? నథింగ్ బట్ pi d1 ఏరియా VF1, pi d2 B2 VF2 velocity. Whereas B1 B2 are width of the impeller at the inlet and outlet, VF1 VF2 are velocity of the flow at inlet and outlet. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను డెఫినేషన్ ఆఫ్ హెడ్స్. సక్షన్ హెడ్స్ అబవ్ ఉండేది, బిలో ఉండేది సక్షన్ హెడ్, అబవ్ ఉండేది డెలివరీ హెడ్. ఓకేనా? అండ్ స్టాటిక్ హెడ్ అంటే HS is equal to static head HS plus suction head plus delivery head. అండ్ మానోమెట్రిక్ హెడ్ అంటే నథింగ్ బట్ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్ పైన ఎంత అయితే హెడ్ అనేది వర్క్ చేస్తుందో, సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్ ఎంత అయితే వర్క్ చేయాలి ఆ వాటర్ లిఫ్ట్ చేయడానికి, దాన్ని మానోమెట్రిక్ హెడ్ అంటారు. మానోమెట్రిక్ హెడ్ ఇంపర్టెడ్ బై ద ఇంపెల్లర్ టు ది వాటర్ మైనస్ లాస్ ఆఫ్ హెడ్ ఇన్ ది పంప్. సమ్ లాసెస్ ఉంటాయి కదా, అవి కన్సిడర్ చేసుకుంటారు. ఓకేనా? నథింగ్ బట్ మనకు వర్క్ డన్, ఏదైతే వర్క్ డన్ చేస్తున్నామో అదే కదా.
ఓకేనా. మనకి సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్ అనేది ఎంత వర్క్ చేయాలి వాటర్ లిఫ్ట్ చేయడానికి, ఆ వర్క్ అనేది మనకు తెలుసు, VWT/G. ఓకేనా. లాస్ ఆఫ్ ది హెడ్ ఇన్ ది ఇంపెల్లర్ కేసింగ్ ఒకవేళ ఇస్తే మైనస్ చేస్తారు, లేకపోతే 0 తీసుకుంటారు. ఓకేనా. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హెడ్, టోటల్ హెడ్ అట్ ద అవుట్లెట్ ఆఫ్ ది పంప్, టోటల్ హెడ్ అట్ ఇన్లెట్ ఆఫ్ ది పంప్. అవుట్లెట్ లో ప్రెజర్ హెడ్, వెలాసిటీ హెడ్, డేటమ్ హెడ్. ఇన్లెట్ లో ప్రెజర్ హెడ్, వెలాసిటీ హెడ్, డేటమ్ హెడ్. వేరే అనదర్ హెడ్ ఉంటుంది, ఏంటిది? డిశ్చార్జ్ హెడ్. డిశ్చార్జ్ హెడ్ నథింగ్ బట్ VD²/2G. Z0 vertical velocity of the outlet of the pump from the datum line, corresponding values of pressure head, velocity head, datum head at the inlet of the pump. ఓకేనా. సమ్ manometric head. Manometric head is చాలా ఇంపార్టెంట్. Manometric head is equal to suction head, delivery head, suction head friction, delivery head friction. ఇదేంటిది? డెలివరీ హెడ్. వెలాసిటీ, అదే వెలాసిటీ హెడ్. కైనెటిక్ హెడ్, డెలివరీ పైప్ కైనెటిక్ హెడ్, VD². ఓకేనా. వెలాసిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ది డెలివరీ పైప్, VD²/2G. ఎఫిషియన్సీస్ ఏముంటాయి మనకి? పవర్ ట్రాన్స్మిటర్ ఫ్రమ్ ది షాఫ్ట్ ఆఫ్ ది, మనకి ఏంటిది? ఎలక్ట్రికల్ పవర్ మోటార్ అనేది సాఫ్ట్ కనెక్ట్ చేసాం, సాఫ్ట్ అనేది పంప్, దెన్ ఇంపెల్లర్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది, సో దట్ వాటర్ అనేది లిఫ్ట్ అవుతుంది. ఫ్రమ్ ఇంపెల్లర్ ద పవర్ ఈజ్ గివెన్ టు వాటర్. ముందు సాఫ్ట్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ నుంచి షాఫ్ట్కి వచ్చింది, షాఫ్ట్ నుంచి ఇంపెల్లర్కి వచ్చింది, ఇంపెల్లర్ నుంచి పవర్ దేనికి వచ్చింది? వాటర్కి వచ్చింది. దిస్ పవర్ ఈజ్ డిక్రీజింగ్ ఫ్రమ్ సాఫ్ట్ ఆఫ్ ది పంప్ టు ది ఇంపెల్లర్. ఓకేనా. సాఫ్ట్ నుంచి పంప్కి వచ్చేటప్పటికి వాటర్కు, సాఫ్ట్ నుంచి వాటర్కి వచ్చేటప్పటికి కొంత పవర్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్. ఓకేనా. మానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ, మెకానికల్ ఎఫిషియన్సీ, ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ. ఫస్ట్ వన్ మానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ అంటే ద రేషియో ఆఫ్ మానోమెట్రిక్ హెడ్ టు ది హెడ్ ఇంపార్టెడ్ బై ద ఇంపెల్లర్ టు ది వాటర్. ఎంతైతే హెడ్ ఇస్తున్నాం అనేది. ఓకేనా. నథింగ్ బట్ మానోమెట్రిక్ హెడ్. మనం ఆల్రెడీ మానోమెట్రిక్ హెడ్ అంటే తెలుసుకున్నాం కదా, HS ప్లస్ HF, HS ప్లస్ HD, అదే సక్షన్ హెడ్, డెలివరీ హెడ్, ఫ్రిక్షన్ లాస్ ఇన్ డెలివరీ హెడ్, ఫ్రిక్షన్ లాస్ ఇన్ డెలివరీ హెడ్, సక్షన్ హెడ్ ప్లస్ డెలివరీ హెడ్. ఓకేనా. VD²/2G. ఓకేనా. హెడ్ ఇంపార్టెడ్ బై ద ఇంపెల్లర్ టు ది వాటర్. ఎంత హెడ్ అనేది ఇంపెల్లర్ అనేది వాటర్కి ఇస్తుంది. ఓకేనా. నథింగ్ బట్ HM మానోమెట్రిక్ హెడ్, అదే మానోమెట్రిక్ హెడ్ బై హెడ్ ఇంపార్టెడ్ VW/U2/G. ఎంత వర్క్ చేస్తున్నాం? GHM/VW/U2. ఇదిగోండి, HM ఈజ్ ఈక్వల్ టు HS HD, అదే సక్షన్ హెడ్, డెలివరీ హెడ్, సక్షన్ హెడ్ ఫ్రిక్షన్ లాస్ ఇన్ సక్షన్ హెడ్, ఫ్రిక్షన్ లాస్ ఇన్ డెలివరీ హెడ్. దిస్ ఈజ్ డెలివరీ పైప్ కైనెటిక్ హెడ్, VD²/2G. ఓకేనా. ద పవర్ అట్ ద ఇంపెల్లర్ ఆఫ్ ది పంప్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ది పవర్ గివెన్ టు ది వాటర్ అట్ ది అవుట్లెట్ ఆఫ్ ది పంప్. ఓకే, అంతే కదా. వాటర్ అనేది ఎప్పుడైతే మనకు పంప్ నుంచి బయటకు వస్తుందో ఆ పవర్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది ఎక్కడ? ఇన్లెట్ కంటే. ద రేషియో ఆఫ్ ది పవర్ గివెన్ టు వాటర్ అట్ ద అవుట్లెట్ ఆఫ్ ది పంప్ టు ది పవర్ అవైలబుల్ అట్ ది ఇంపెల్లర్ నోన్ యాజ్ మానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ అంటారు. ద పవర్ గివెన్ టు ది వాటర్ అట్ ది అవుట్లెట్ ఆఫ్ ది పంప్ ఈజ్ WHM/1000. 1000 వాట్స్ ని మనం కిలో వాట్స్ కావాలంటే 1000 చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ వన్, ద పవర్ అట్ ద ఇంపెల్లర్. ఇంపెల్లర్ లో ఎంత పవర్ ఉందని. వర్క్ డన్ బై ద ఇంపెల్లర్ పెర్ సెకండ్. ఒక పెర్ సెకండ్ కి ఇంపెల్లర్ లో ఎంత వర్క్ ఉంది అని. ఓకేనా. వర్క్ డన్ VW1U2, ఇది మనకు తెలుసు కదా, WVW2U2/G/1000 కిలో వాట్స్ అవుతుంది. ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది మానోమెట్రిక్ హెడ్ లో దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం, WHM/1000, WG VW2U2/1000. నథింగ్ బట్ ఫైనల్ అదే కదా, ఎఫిషియన్సీ మానోమెట్రిక్ G ఇంటూ HM VW2U2. మెకానికల్ ఎఫిషియన్సీ, ద పవర్ ఆఫ్ ది సాఫ్ట్ కి ఎంత పవర్ ఇస్తున్నాం? సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్, మనం సాఫ్ట్ కి ఎంత పవర్ ఇస్తున్నాం? మోర్ దెన్ దట్ పవర్ అవైలబుల్ అట్ ద ఇంపెల్లర్. మనం సాఫ్ట్ కి ఇన్పుట్ ఎంత ఇస్తున్నాం దానికంటే ఎక్కువ ఉంటుంది కదా.
సో దట్ దాన్ని మెకానికల్ ఎఫిషియన్సీ అంటారు. ఓకేనా. పవర్ అవైలబుల్ అట్ ది ఇంపెల్లర్, పవర్ అట్ ది షాఫ్ట్. పవర్ అట్ ది ఇంపెల్లర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వర్క్ డన్ బై ద ఇంపెల్లర్ పర్ సెకండ్ పర్ 1000. ఓకేనా. వర్క్ డన్ మనకి ఎలాగో తెలుసు, ఇంపెల్లర్ పర్ సెకండ్ బై 1000 చేస్తే ఏమవుతుంది, కిలో వాట్స్ అవుతుంది. ఓకేనా. నథింగ్ బట్ సాఫ్ట్ పవర్. నెక్స్ట్ వన్ ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ. ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ అంటే ద రేషియో ఆఫ్ ది పవర్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది పంప్ టు ది పవర్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ ది పంప్. పవర్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్. వెయిట్ ఆఫ్ ది వాటర్ లిఫ్టెడ్ ఇంటూ హెచ్ఎం బై 1000. ఎంత అయితే వాటర్ లిఫ్ట్ అయ్యింది ఇంటూ మానోమెట్రిక్ హెడ్ బై 1000. వెయిట్ ఆఫ్ ది వాటర్ నథింగ్ బట్ W. పవర్ ఇన్పుట్ టు ది పంప్. ఏ పంప్కి ఏ పవర్ ఇస్తున్నాం మనం, పవర్ సప్లైడ్ బై ద ఎలక్ట్రికల్ మోటార్ ఆర్ సాఫ్ట్ పవర్ ఆఫ్ ది పంప్. ఓకేనా. ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ WHM by 1000 by soft power. Whereas overall efficiency is equal to manometric head into mechanical efficiency. క్వశ్చన్ నార్మల్గా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇవ్వగానే మనం ఈ డయాగ్రామ్ని డ్రా చేసుకోవాలి. సో దట్ మనకి ఏవేవి మనకు డేటా ఇచ్చారు, ఏమి ఇవ్వలేదు అనేది మనకి ఈజీగా ఐడియా వస్తుంది. సో దట్ యూ కెన్ ఈజీలీ క్లియర్ ది ప్రాబ్లం. ఓకేనా. ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఎక్కువ మార్క్స్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకేనా. ద ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ డయామీటర్ ఆఫ్ ది ఇంపెల్లర్ ఆఫ్ ది సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్ ఆర్. ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ డయామీటర్ ఇచ్చారు. ఇంటర్నల్ డయామీటర్ అంతా 200, 400 mm respectively. The pump is running at 1200 rpm. N ఇచ్చాడు. ద వేన్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ ది ఇంపెల్లర్ ఇన్లెట్ అండ్ అవుట్లెట్. ఇన్లెట్ 20 degrees ఇచ్చాడు, అవుట్లెట్ 30 degrees ఇచ్చాడు. ఓకేనా. ద వాటర్ ఎంటర్స్ ఎట్ ద ఇంపెల్లర్ రేడియల్లీగా ఎంటర్ అవుతుంది. వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఫ్లో ఈజ్ కాన్స్టెంట్. వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఫ్లో కాన్స్టెంట్ అంటే Vf1 is equal to Vf2. Determine the work done by the impeller per unit weight of the water. మనకి వర్క్ డన్ కనుక్కోవాలి అంటే 1/g VW1 U1 అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. చాలా ఈజీ. ఒకసారి ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ చేస్తే ఈజీ అవుతుంది, చాలా ఈజీ అవుతుంది. ఓకేనా. చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి మీకు. D1 200 mm ఇచ్చారు, మీటర్స్లో చేంజ్ చేసుకున్నాం. D2 400 mm 0.40 mm. N ఇచ్చాడు 1200 rpm. టేటా ఇచ్చాడు. ఓకేనా. టేటా 20 degrees, phi 30 degrees, ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 degrees. మనం ఆల్రెడీ ఎజ్యూమ్ చేసుకుందాం. ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ 90 degrees, VW1 ఈజ్ ఈక్వల్ 0. ఫ్లో వెలాసిటీ అనేది కాన్స్టెంట్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ మనం ఏమి క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, U1 క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. U1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు pi d1n by 60. U2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు pi d2n2 by 60. n by 60. ఓకేనా. మనం ఏం తీసుకున్నాం ఇక్కడ, ఇన్లెట్ వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నాం. VR1 U1 V1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు VF1. ఓకేనా. ట్యాన్ డేటా అప్లై చేసాం, VF1 వాల్యూ వచ్చింది. VF2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు VF1 కాబట్టి 4.57 మీటర్ పర్ సెకండ్ వచ్చింది. ఓకేనా. ఇది అవుట్లెట్ వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్. V2 VR2 బీటా phi VW2 U2. ఓకేనా. tan phi ఈజ్ ఈక్వల్ టు VF2 by U2 మైనస్ VW2. ఓకేనా. మనకు VW2 కావాలి. సో దట్ ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. VW2 మనకి ఆన్సర్లో ఏం కావాలి, 1/g ఈజ్ ఈక్వల్ టు VW2 U2. డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, వాల్యూ వస్తుంది. యూనిట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్, మిస్ చేసుకోకండి. ఓకేనా.